Hi guys, welcome back to the channel. Still in chapter 3 electrochemistry by MN Kamel, and this is 3.1 galvanic cell part 3 special part. In this particular video, we're going to focus on hydrogen oxygen fuel cell. So basically, fuel cell is part of chemical cell that produce electrical energy from chemical reaction. The hydrogen oxygen fuel cell is the electrochemical device that combine H2 and O2 gas in a safe way possible to produce electricity, while H2O and heat as the byproduct. In general, ada dua jenis hydrogen oxygen fuel cell, acidic or alkaline, depends on apa jenis electrolyte yang kita pakai dalam fuel cell tersebut lah. So the function of electrolyte dalam fuel cell tu sebenarnya to separate H2 dan O2, sebab kalau diorang bergabung direct, dia akan very reactive, explosive. Dan other than that, dia akan allow certain ion macam H+ dan OH- to pass through them. So this is the general structure of acidic hydrogen oxygen fuel cell. Okay, first atas sekali tu kita ada bulb. Bulb tu kita boleh ganti dengan voltmeter ataupun galvanometer lah, just to show ada elektrik mengalir. So mula-mula hydrogen akan masuk, okay. Dia adalah fuel yang kita akan masukkan ke dalam ni. And then dia akan masuk, dia akan oxidize dan melalui electrolyte lah. Electrolyte yang kita pakai dalam acidic adalah of course acid. So dalam case ni H3PO4 lah. And then okay, once H2 masuk, dia akan mengalami proses oxidation. Okay, that's anode ya. Dan kita ada platinum metal catalyst sebagai anode di sini. So H2 undergo oxidation to produce H+ ion dan juga electron. And when we balance the equation, we're going to get 2 H+ ion and 2 electron. So H+ yang dihasilkan akan bergabung, akan pass through membrane. Membrane kita adalah electrolyte, acid electrolyte. Jadi dia akan gabung dengan H+, more H+ di sana. And then sampai ke cathode, H+ dengan elektron tadi akan jumpa dengan oxygen. So oxygen akan react dengan H+ dan elektron to, which is undergo reduction to produce water as the product. And then we balance the equation. You're going to get 4 H+ there and also 4 electron. Then to get the overall equation, kita kena seimbangkan dulu bilangan elektron. So we're going to have 2 times 2 for the equation at anode. And we're going to get 2H2 gas produce 4H+, 4 electron. And kita boleh cancel out 4H+ dengan 4 electron. And overall equation, kita akan dapat 2H2 gas plus O2 gas produce 2H2O liquid. And by the way, akan ada biasanya extra H2, excess H2. So dia akan keluar balik dekat bahagian anode ni lah. So quick recap what happened. Number 1, H2 enters anode and undergo oxidation. That's the equation. And then O2 enter cathode and undergo reduction, and that's the equation. And then we get the overall equation, and H2O is produced at cathode. Okay, next we have hydrogen oxygen fuel cell for alkaline electrolyte. Okay, so electrolyte yang kita biasa pakai di sini adalah KOH, for example. And macam biasa kita boleh ganti bulb tu dengan voltmeter ataupun galvanometer. Okay, so number 1, H2 akan masuk dulu and undergo oxidation at anode macam biasa. So equation at anode is like this. However, this time H+ tidak boleh pass through the membrane dengan semudah itu. Dia kena react dengan OH- yang ada dalam tu. So H+ dengan OH- akan react to produce H2O. And we balance the equation, darab 2 dekat OH- dan 2 H2 juga. This is all still happening at anode. So net equation dekat anode adalah, kita boleh cancel OH+ dengan, okay, so itu je kita boleh cancel. So kita akan dapat H2 gas plus 2 OH- produce 2 H2O liquid plus 2 electron. So that's the overall equation dekat anode. Baru dekat anode. So what happened at cathode? Dekat cathode, H2O akan try pass through nanti. Yang dihasilkan tu, dia akan react dengan oksigen dan juga elektron. So this is the reduction process of oxygen at cathode, and dia akan hasilkan OH- ion. And when you balance the equation, you're going to get 4 electron dan juga 4 OH- ion lah. So to get overall equation, kita kena darab equation dekat anode tu dengan 2, okay, supaya pastikan dia punya bilangan elektron adalah sama. And you should get 2H2 gas plus 4H- produce 4H2O plus 4 electron. And then bila kita combine these two equation, kita akan dapatlah overall equation sama dengan 2H2 plus O2 produce 2H2O. Yang lain cancel out. Kita recap balik. Step 1 adalah H2 enters anode and undergo oxidation. And then H+ yang dihasilkan tu akan react dengan OH- dekat membrane to produce H2O. And then dekat cathode, O2 masuk dan undergo reduction. And this process produce OH- ion. And then cycle ini akan berterusan walaupun H2O sudah dihasilkan. H2O kali ini dihasilkan dekat anode ya, bukan cathode. Alright. Now let's have a look at the fuel cell punya pros and cons. Okay, first kali dia punya pro dulu. They only require H2 dan O2 gas. Therefore, zero carbon emission, which means environmental friendly. Bagus untuk alam sekitar.
Also, they can last longer than battery and they can be more efficient than conventional combustion engine. Meanwhile, disadvantage untuk fuel cell ni pula adalah susah mau simpan H2 dengan O2, difficult to store. Masalah kedua adalah H2 are very explosive, bahaya pula. And then yang ketiga adalah to make H2 fuel tu kita perlu energi daripada natural gas dengan fosil, which is a very limited resources. So kelebihan dia adalah environmental friendly, last longer, more efficient. Tapi kekurangan dia difficult to store, explosive dan limited resource. If you enjoyed the video, don't forget to like, comment and share to your friends. Thank you.